When did you met the Indian High Commissioner, Mr. Sanjay Verma? What was the discussion? Yeah. And what is the response of the Indian government in terms of this direct flight, which was a demand to direct to Amritsar? ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 에ਅਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਈ ਨਾਟ ਬਾਕੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਚੋਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। And for the CBC, you also tweeted to Elon Musk that make CBC account as a government-funded media. Yes, well, CBC is basically a propaganda arm for Justin Trudeau. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਮਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ GTA ਵਰਗੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Mr. Polyev, for the cannabis, there is a federal law that people, they can grow 3 to 4 plants in their backyards. Yeah. And now in Quebec it is banned. And that the case was in province court, which they won, and now it's in Supreme Court. Yeah. What are your thoughts on this? ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਔਰ ਐਨੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਈਵਨ ਪੁਸ਼ ਦਿਸ ਔਨ ਟੂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ। And in April only this year, the 5 federal taxes, employment insurance, Canada pension plan, and many more. Yeah. So I have those figures that on a common Canadian worker, Yes. they have to pay 4,700 approximately. An employer has to pay 5,100 for their taxes. For payroll taxes? For payroll taxes, Wow. yes. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। Happy Vaisakhi, everybody. It is a great honor to be back here in Brampton. Love being in Brampton. I mean, Brampton is one of those cities we can have a business meeting over Amritsari kulche and golgappe, and it's just normal. So love being here, enjoy my time here, and it's great to have the leader here as well. Pierre Poilievre has been a great supporter of the Punjabi community. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਨ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਪੂਟੀ ਲੀਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਆ? ਆਰ ਦੋਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਰਾਈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, you can buy a nice car, you can buy a home, provide for your family. But that's not happening anymore. Our next generation does not have those same opportunities. The crime situation has become to a point where in Edmonton, a guy was just waiting for the bus, and he got stabbed. We had a police officer here shot by somebody that has been arrested multiple times. These things have to change. It's just not the same Canada anymore. But we have somebody who can make that change. So I want to introduce to you today the next Prime Minister of Canada who will make those changes for you. Pierre Poilievre, the next Prime Minister of Canada. Punjabi Indian diaspora wanted this. And when did you met the Indian High Commissioner, Mr. Sanjay Verma? What was the discussion? Yeah. And what is the response of the Indian government in terms of this direct flight, which was a demand to direct to Amritsar? So it was about 6 weeks ago. We had a meeting with the High Commissioner, His Excellency, and with the Air Canada and Air India. And the good news is that the High Commissioner
said he doesn't see any problem with it. Both airlines are open to it, and so I'm working on a business case to convince them that this would be a good financial decision for them because of the enormous population. We've got 1 million Canadians of Punjabi descent. They are concentrated close to the two big airports, Pearson, of course, and Vancouver, and that means that it would be easier for the airlines to make money. To be honest, it's a business. Yeah. So I'm hopeful, but really Trudeau messed up big time because he didn't put Amritsar in the Open Skies Agreement, and I'm trying to fix Trudeau's mistake. So you are saying that Liberal government, they never asked in writing to the Indian government about this? We can't find any evidence that they ever asked. We asked the government to provide records of them asking. They haven't done it. The High Commissioner said he's not aware of any request. So I think they just forgot. They were taking the community for granted, but I'm going to fix that mistake. So you say if you are make the next government, so this will be one of the priority? Yes, and it makes sense. Look, Liberals say, oh, India doesn't want to allow it. Okay, if that's true, then why is it that Singapore has a direct flight, Malaysia has a direct flight, UAE, Qatar, Italy, UK, they all have direct flights. So why can't Canada we have a bigger Punjabi community than those countries do. Why can't we get a direct flight? Well, because our government was asleep at the switch, and that's what I'm going to fix. Mr. Paulia, moving to next question, the interference in Canadian elections and Yes. politics, and you tweeted that a special rapporteur you don't Yeah. trust because they are involved into the foundation. Yes. So why don't you trust Mr. Johnston? Well, the Trudeau Foundation received $120,000 from the Beijing, from the big dictatorship in Beijing. Mr. Johnson was part of the Trudeau Foundation. So I'm not accusing him of doing anything wrong, but he can't investigate himself. He can't investigate the foundation he was part of. So he really, I need him to explain to me how that part of the investigation is going to occur, given that he's implicated. And for the CBC, you also tweeted to Elon Musk that make CBC account as a government-funded media. Yes, well, CBC is basically a propaganda arm for Justin Trudeau and the Liberal Party. And I think that Twitter should just put a note saying this is government-funded media, just like other major government-funded outlets. They should be labeled so that when people see it, they know it's not a professional independent media body like yourself. It's instead a government propaganda arm. But government funds maybe go to the different media, so it doesn't Yeah. mean that they are in support of the government. How, are you confirmed that that's a government funded? Like it's The difference is talk they get almost all of their money from the government. Other media outlets get small subsidies, they get a tax break, they get other assistance with mail, but CBC gets something like 70 or 80% of its budget from the government. The government actually appoints the board. So the management of the CBC is appointed by the government, not like an independent media outlet where they choose their own board and set up their own structures. Mr. Polyev, for the cannabis, there is a federal law that people, they can grow 3 to 4 plants in their backyards. Yeah. And now in Quebec it is banned. Yeah. And that the case was in province court, which they won, and now it's in Supreme Court. Yeah. What are your thoughts on this? Are you in favor of growing the plants in the backyards, or you don't prefer? I don't like plants. I don't like all the drugs Trudeau's bringing to our communities. He's now decriminalized. He's trying to deal with the NDP in British Columbia to decriminalize crack, heroin, cocaine, and other hard drugs, and it's caused a total mayhem and meltdown in Vancouver. We don't want to bring that any further, so I'm going to ban those drugs and stop giving out taxpayer-funded narcotics. Instead, we're going to invest in treatment and rehabilitation. If we talk about aid to the Ukraine, 5 million plus is already Yeah. there, and now we announced more aid to the Ukrainians. The question is, Canadians are struggling with inflation, with high cost of mortgage rates. They Yeah. cannot afford those things. And in April only this year, the 5 federal taxes, employment insurance, Canada pension plan, and many more. Yeah. So I have those figures that on a common Canadian worker, Yes. they have to pay 4,700 approximately, and employer has to pay 5,100 for their taxes. For payroll taxes? For payroll taxes, Wow. yes. So Yeah. the payroll taxes are high. Minimum wage is $15 to $16, Yes. and we are giving all the aid to Ukraine. So why any government, they are not looking toward Canadians? Yes, well, we need to bring home powerful paychecks by lowering the tax burden.
the payroll tax is a tax on your paycheck and on the wages that the employer pays. Trudeau just raised the payroll taxes. I want to bring those payroll taxes down so that people can bring home more of their paycheck. As for aid abroad, we should make sure that all of our aid gets maximum results with maximum accountability, and that's what we'll see when I'm Prime Minister. Mr. Poilievre, we have seen the attacks on religious places here in Canada, Yes. which were never seen before. We have seen attacks in the mosque, Yes. in the Hindu temples, Yes. in the churches. And what you have to say, if you become the Prime Minister, how this can be controlled, attacks on the religious places? Well, first of all, I condemn all these attacks, and I condemn all the division that exists in Canada after 8 years of Trudeau. I would say that we need to bolster the security infrastructure program to give matching funds to religious places of worship so that they can bring in security cameras, security guards, and other protections against violence and attacks. And we have to stop Hinduphobia and the nasty comments that are made about Hindus and the vandalism and other violence that has been targeted to Hindu Canadians is totally unacceptable, and I will make sure that it stops. If we talk about Bill C-24, when your party was there, so they brought this bill. If you become the Prime Minister, what will be your stand on Bill C-24 regarding the citizenship? On citizenship, we're going to, first of all, our major priority is to get the backlog down. We got 1.2 million people sitting longer than the acceptable wait time. We have very slow processing for temporary foreign workers. And of course, we need to fix the foreign credential recognition. Our workers who come here from abroad as professionals should have a chance to do a test, prove they're qualified, and get to work in their profession. And that's what I'm going to make possible when I'm Prime Minister. Niagara region, Yeah. Niagara region, there are 3 of the mayors. They are demanding that their cities are full of refugees, their hotels, because it's a tourist season Yes. in the summer, so their hotels are full of tourists. Yes. And they are appealing to the federal government, take action on this. Yes. So far no action. What does you will say on This is more chaos from Justin Trudeau. He opened up Roxham Road. Tens of thousands of people poured in illegally, and now we have major problems like Niagara, like parts of Quebec. I'm glad that we're finally closing Roxham Road. It should have happened a long time ago. And now for those people who are here waiting to be processed, I think at least they should get work permits so that they can get jobs, apartments, and pay their own bills. Mr. Poilievre, your final message to the Punjabi community, because they are watching you from far places. So on this direct flights which you announced today, on that, if you want to give a message. Yes, listen, we need common sense. When you've got 1 million people from the state of Punjab, there should be a direct flight. Otherwise, you have to go through Delhi or some other place, which takes a lot of time, 10 hours extra each way. That's 20 hours of extra travel, higher expense. If you've got kids, elderly, or a person with disability in your family, it's not practical. So I'm going to fight for a flight directly to Amritsar from Toronto and from Vancouver. We have the people to justify it. Singapore, Malaysia, UK, Italy, UAE, Qatar, they all have direct flights, but Justin Trudeau has failed to bring it home for Punjabi Canadians. I will bring it home, and I'm busy working on making it happen right now. It's common sense. Let's do it. Thank you very much. Thank you, Tim G. Thank you very much to everyone who is here today. What a great Brampton welcome. A great crowd, good friends, many familiar faces. I am here as your servant. That's right. That's what actually minister means. Did you know that? Our Prime Minister thinks it means the boss. On Election Day, all of you are going to show him who's boss, right? Man, everything seems broken in this country these days. You imagine? You look around. A lot of newcomers to Canada tell me this is not the country they came to. Not even 8 years ago. You could afford a house. Now,
9 in 10 young people believe they'll never be able to afford a home after mortgage payments, down payments, and needed rent have all doubled under 8 years of Justin Trudeau. Food prices. Has anybody gone grocery shopping lately? It's insane. Up 12% year over year as Trudeau's carbon tax increases the cost of our farmers and truckers who bring the food to the grocery store. And now 1 in 5 Canadians is skipping meals. 1.5 million eating at food banks every single month. In fact, the Mississauga food bank's getting people coming in asking for help with medical assistance in dying, not because they're sick, but because they're too poor. And then the crime that is raging on our streets. It's out of control. Did you hear about the robbery in Ottawa the other day? It's incredible. The robber walked up to a man, pulled out a gun and said, "Give me all your money." And the man said, "Do you know who I am?" And the robber said, "No." He said, "I'm Justin Trudeau." And so the robber said, "In that case, give me all my money." So nobody knows this more than Canadians of Punjabi origin. The state of Punjab is a farming state, isn't it? Farmers are known for their common sense, and it makes no sense that we have probably the biggest expatriate community of former Punjabis living in this country of any part of the world. And yet we don't have a direct flight to Amritsar or Chandigarh, so people in Brampton and Surrey who want to fly back and visit family and friends have to go to Delhi, and they have to sit on highways waiting long periods of time to get where they're going. They might have to make a slow connection. I mean, I'm sure the airports there are not as bad as the airports in Canada after 8 years of Trudeau, but still, it's an incredible inconvenience and a high cost, and especially for families with small kids or members who are maybe have a disability and can't afford the pain and sacrifice of that extra 10 hours each way of travel. It is incredible that Justin Trudeau made no effort to negotiate a direct flight from either Toronto or Vancouver to the state of Punjab when he recently signed an open skies agreement. No effort. I asked the High Commissioner of India, "Do you have any record of the Trudeau government even asking for a direct flight?" He could not think of one example. We asked the government, "Can you show us any proof you even asked for this direct flight to occur?" No evidence whatsoever. And when we caught them and asked them, they said, "Oh, India won't allow direct flights to the state of Punjab." Well, we took a look into that. It turns out there's a direct flight from Singapore to the state of Punjab, from Malaysia to the state of Punjab, from Italy, from the United Kingdom, from Qatar, from the United Arab Emirates. So why is it that all these other countries are able to get a direct flight to the state of Punjab, but we're not? It's because we have an incompetent prime minister who has taken Punjabi Canadians for granted. He doesn't care about your interests, and he doesn't bring it home for your families. And so today I announce that in teaming up with my deputy leader, Tim Uppal, my shadow finance minister, Jasraj Singh Halan, and a group of other conservatives like Mark Strahl, we are launching a full-on campaign to get a direct flight from Canada to the state of Punjab, especially to Amritsar, so that the million Canadians who have their origins in that part of the world can fly directly from our country to that beautiful place. They deserve it. They're great Canadians, and we're going to bring it home for them. It's about removing the gatekeepers. We're talking not about a government-funded flight. We're talking about commercial airlines paid for out of the pockets of the passenger, just like everyone else. It is common sense. If all these other places have a direct flight, then we should have a direct flight too. It will mean more tourism dollars for Canada as more people from the state of Punjab can come and visit our wonderful country and spend money in our local restaurants. This is the kind of common sense that we're going to deliver on big and small issues, because right now we have a prime minister who just can't bring it home. He's so obsessed with an out-of-touch woke ideology that seeks to divide and conquer that he has no time for the common concerns of the common people.
You know, you might say, oh, it's a small thing to help with a direct flight. But you know, the great American founding father, Benjamin Franklin, said, it might be a small thing for the city to keep the streets clean, but if you think of 1 million shopkeepers having dust blown up in their face and how much that ruins their daily lives, those small things add up to big things. Justin Trudeau is not interested in solving the problems that everyday people face because he thinks those are small things that don't matter to him. He'd rather jet set around the world and stay in $6,000 hotel rooms. He thinks that everyday people are not important enough for him, that he'd rather hang around with the elites at the World Economic Forum with all their brilliant ideas on how they can run our lives for us. They don't respect the common people. They think they should be able to decide on behalf of the common people because they're better than everyone else. Well, I've got news for them. The people that Justin Trudeau calls ordinary people, they are not ordinary, they are extraordinary. The single mom who works as a waitress and stands on her feet all day serving tough customers and comes home to help her kid with math homework, she is not ordinary, she is extraordinary. The electrician who captures lightning in a copper wire and illuminates this room is not ordinary, he is extraordinary. The farmer who masters the science of storm and field to bring food from his farm to your fork is not ordinary, he is extraordinary. These are the extraordinary people we work for. And as we said at the very beginning of today's speech, the job of Prime Minister is not to be the first boss, it is to be the first servant. Let's get the org chart right. It's not Prime Minister and then parliamentarians and then the people. It's the people and then the parliamentarians and the Prime Minister. The Prime Minister should be a servant of the people. And so our purpose, my friends, is to restore the common sense of the common people, united for our common home. Your home, my home, our home, Canada. Let's bring it home. Thank you. ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਆ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਡਰ ਅ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਓਪਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਦੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਔਰ ਐਨੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਈਵਨ ਪੁਸ਼ ਦਿਸ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ through right of access to information ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਮ ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਵਾਈ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਐਮਿਰੇਟਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਰੀਇੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਪਡੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਟਰੂਡੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਰਮ ਬੀਜਿੰਗ ਰਾਈਟ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੋ ਹੱਲੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋੜੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ CRA ਆਫਿਸਰਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ CBSA ਆਫਿਸਰਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਇਨ ਫੇਵਰ ਸੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ $16 ਪਰ ਆਵਰ, ਟਿਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ $15-16 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਟਾਈਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ, अब बहुत लंबी मांग सी, तुसी भी अपने शोज़ के अंदर बड़ी वाल गल की है, तुसी इस उपर काफ़ी काम किया है कि जी डायरैक्ट फ्लाइट अमृतसर सामने होनी चाहिए है। न्यूज़ एयर ने शुरू की है, बट वाई नॉट बाकी एयरलाइनस की अज की सारी गलबात चो अनाउंसमेंट चो पीयर पॉलीवर तो निकलिया? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ, ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋ, ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਬੜਾ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਮਪੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬੀਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ? ਨਿਤਿਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਮਰ ਅਲ ਗਬਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹੀ ਆ। ਰੈੱਡ ਐਫਐਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਫॉर दैट, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਓਵਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਟਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਅਰ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ, 30 ਹਜ਼ਾਰ, 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਲੱਖ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਬਾਊਟ ਮਿਲੀਅਨ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਮਿਲੀਅਨ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਓਵਰ ਕਰਾਈਡਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ।
ਈਵਨ ਕਿ ਧੁੰਦ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਰਨਵੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰੈਡੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੀਏ ਪੋਲੀਵਰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਅਮ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਔਨ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ 에ਅਰ ਫਲਾਈਟਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਾਟਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਮੈਂ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਹਾਇਓ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਾਇਆ ਮਿਲਾਨ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 14-15 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੱਡਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੂਰ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵੇਅਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫਲਾਈਟਸ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ GTA ਵਰਗੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀ ਬਸਲਿੰਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਖਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।